Dear friends, welcome to AS American English Center. Now, what you're coming here is the video number 182. Is the vocabulary. We have come here to this vocabulary under the letter M. Methodical. What do you mean by methodical? It's an adjective. The word comes from method, the root word methodical. It's an adjective. Systematic. Methodical means systematic. The noun is method. Systematic method of procedure is called methodical. Meticulous is an adjective. Word ending with OUS is adjective. Meticulous. What do you mean by meticulous? Excessively careful. You are being very careful. With great attention to details. You are giving more importance for details. Painstaking. Hardworking. Scrupulous. It is called meticulous. He is a meticulous student. What do you mean by that? He is very careful student. Metrical. What do you mean by metrical? Is an adjective. Metric, written in the form of poetry, is called metrical. Metrical translation of Homer. So Homer is an essay and it is changed into poetry form. Metrical. Metropolis. What do you mean by metropolis? Is a noun. Is a large city. Metal is a noun. What do you mean by metal? The courage you have to continue bravely in spite of difficulties. In spite of a lot of difficulties, you are showing your courage. It is called metal. The spirit. Adjective is mettlesome. Miasma is a noun. What do you mean by miasma? A swamp gas. Heavy vaporous atmosphere often emanating from decaying matter. See, when dead body is there, it is decaying, then the gas emanates from that is called miasma. Pervasive corrupting influence, noxious atmosphere or influence, right? Bad influence, you call it as miasma. Microcosm is a noun. What do you mean by microcosm? A small representative world. Microcosm, a small world. World in miniature, world in a small form. Microcosm of English society. So, a small group of people who speak English. Migrant. What do you mean by migrant? It's an adjective. Changing its habitat. Migrant means what? Staying in one place and going to some other place. So, changing their living place is called migrant. Wandering. Migrant birds, the birds keep moving from one place to other. Migrant workers, the workers keep moving from one place to other. One that migrates is called migrant. Migratory, what do you mean by migratory? It's an adjective or noun. Wandering, something goes from one place to another. Verb is migrate, it's a verb. Move from one region and settle in another. Move periodically from one region to another is called migratory. It is an adjective. It's not a noun, it's an adjective. Milieu. What do you mean by milieu? Social environment, the environment, social environment, means of expression. The means of expression is called milieu. Feet of one's milieu. His proper milieu is watercolor. So, it is the means of expression. Militant, it is a noun. What do you mean by militant? Combative, a person who is ready to attack. A bellicose, a fighter, it's a noun. Militate, what do you mean by militate? Work against, you are going against something. Militate against the chances of promotion. You are going against the chances of promotion is called militate. Service as a soldier. So, methodical, meticulous, metrical, metropolis, metil, miasma, microcosm, migrant, migratory, milieu, militant, militate. And coming here, militia. What do you mean by militia? Is a noun. Army composed of ordinary citizens rather than professional soldiers. Militia. See, general, during the time of war, people, the government asked people to come for army. So, ordinary people join in an army. They are not the professional soldiers. They are called militia. Right? Millennium. What do you mean by millennium? Is a noun. 1,000-year period is called millennium. Right? So after Jesus, 2 millennium has passed, 1,000 years. As in the New Testament, hope for a period of happiness and prosperity.
So you're hoping for a period of happiness and prosperity is also called millennium. Mime, pantomime, act without dialogue. Without dialogue, you're using your body language and acting. It is called mime. Mimicry, mimic is the verb. Pantomime, mimicry, it is imitation, it is a noun. Miniatory, threatening, you're threatening, it is called miniatory. Mincing, affectedly dainty, delicate, very delicate. Mincing, mince, cut, especially metal, cutting, mincing into very small pieces. You're cutting into very small pieces is called mince. Walk with exaggerated primness. So walk in an unnatural way. You are walking in an unnatural way. It is called mincing. The actor minced across the stage. So walk across the stage. Mince. Mincement. Mingle. Mix together. Mingle means mixing together. It's a verb in close association. Miniature. A small model is called miniature. Small painting is called miniature. A small. Minion. It is a noun. Servile, dependent, obscure follow. You are following somebody. It is called, yes, minions, right? You are following madly. Minuscule. It is adjective. Very small is called minuscule. Minute. Very small. It is not minute. Minute is an adjective. Official record of the proceedings at a meeting. Minutes. You can call minute and minutes also. When you call it minute in an official meeting, what are the decisions you make? Minutiae, petty or very small details. It's called minutiae. Mirage, unreal reflection. Unreal reflection is called mirage. Optical illusion. Mire, entangling. Stick in swampy ground. Stick or sink in mire. Bog, deep mud. Lot of deep mud is called. It is called mire. Suck deeper into the mire means, you know, the mud. You keep your leg, you go deep inside. So militia, millennium, mime, mimicry, miniatory, mincing, mingle, miniature, minion, minuscule, minute, minutiae, mirage, and mire. So what do you mean by methodological? Systematic. What do you mean by meticulous? Extremely careful. What do you mean by metrical? Poem, form. Metropolis, large city. Metal, the courage. Miasma, gas. Microcosm, so it is a small representative world. Migrant, changing its living place. Migratory, going from one place to another. Milieu, the social environment. Militant, a fighter. Militate, going against. Militia, army composed of ordinary citizens. Millennium, 1,000 years. Mime, you are mimicking. Mimicry, imitation. Miniatory, threatening. Mincing, it is cutting into small pieces. Mingle, you are mixing together. Miniature, a small module. Minion, you are very dependent on somebody and following. Minuscule, very small. Minute, very small, or minute, it is the decisions taken in a meeting. Minutiae, very small details. Mirage, an unreal reflection. Mire, the mud which pulls you down. Hope you are able to get it. Are you clear? So I request you gentlemen to come forward. Select at least 5 words and form sentences. Yes, please come forward. Have this mic in your hand and speak, right? Keep it near to your mouth and speak. Yes. Have it one by one. Be ready. Yes, look at the camera. Metropolis. Chennai is a metropolitan city. Millennium. Dinosaurs lived millions of years ago. Then the same thing comes here. Minute. Minute meeting are conducted in offices nowadays. Mingle. We should mingle with other students in the class. Hello, hello. Mire and can stick in a big round stick in stem. Minute. Virus is a minute organism. Okay.
mixing. Students mingle for the games. Mime. Acting without dialogue, it's simply like body language. Miltium. American army gathering together for war. Militant. Competitive belliger. Where is the competitive belliger? Metrical. It's a form of poetry. Certain idea written when metrical. நண்பர்களே, ஏஸ் அமெரிக்க ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். இங்கே சொற்களை பார்க்கிறீர்கள். நம்பர் ஒன்றாக மெத்தாடிக்கல் என்று சொல்கிற பொழுது முறைப்படி, சிஸ்டமேட்டிக் என்று சொல்கிறோம். மெட்டிகுலஸ் என்றால் என்ன? இது அட்ஜெக்டிவ், ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக இருப்பது. மெட்ரிக்கல் என்று சொல்கிற பொழுது கவிதை வடிவிலே வரக்கூடிய. மெட்ரோபோலிஸ் என்று சொல்கிற பொழுது மிகப்பெரிய ஒரு நகரம், சென்னையை போன்று. மெட்டல் என்று சொல்கிற பொழுது உங்களுடைய தைரியம், அட்ஜெக்டிவ் மெட்டல்சம் என்று வருகிறது. மியாஸ்மா என்று சொல்கிற பொழுது ஒரு சாவை உண்டாக்கக்கூடிய ஒரு கேஸ். மைக்ரோசம் என்று சொல்கிற பொழுது ஒரு சிறிய பிரதிபலிக்கக்கூடிய ஒரு உலகம். மைக்ரெண்ட் என்று சொல்கிற பொழுது ஒரு இடத்திலிருந்து இன்னொரு இடத்திற்கு வாழச் செல்லக்கூடியவர்கள். மைக்ரேட்டரி என்றால் ஒரு இடத்திலிருந்து இன்னொரு இடத்திற்கு செல்லக்கூடிய, ஊராக செல்லக்கூடிய. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மைக்ரெண்ட் பேர்ட்ஸ் என்று சொல்கிறோம். மில்லியூ என்று சொல்கிற பொழுது ஒரு சமுதாயம், சூழ்நிலைகள், அதை மில்லியூ என்று சொல்கிறோம். மிலிட்டன்ட் என்று சொல்கிற பொழுது ஒரு போராளி, கம்பேட்டிவ். பெல்லிகோஸ் என்றால் மற்றவர்களை அடக்கி ஆளக்கூடியவரை மிலிட்டன்ட். மிலிட்டேட் என்று சொல்கிற பொழுது ஒர்க் அகெயின்ஸ்ட், ஒன்றுக்கு எதிராக செல்லுவது. மிலிட்டேட் அகெயின்ஸ்ட் த சான்சஸ் ஆஃப் ப்ரமோஷன், உனக்கு பதவி உயர்வுக்கு எதிராக நீ நடந்து கொள்கிறாய். ஸோ மெத்தாடிக்கல், மெட்டிகுலஸ், மெட்ரிக்கல், மெட்ரோபோலிஸ், மெட்டில், மியாஸ்மா, மைக்ரோசேம், மைக்ரெண்ட், மைக்ரேட்டரி, மில்லியூ, மிலிட்டன்ட், மிலிட்டேட். அடுத்ததாக இங்கே மிலிட்டியா என்று சொல்கிற பொழுது, மிலிட்டியா என்றால் என்ன? ஒரு ஊரில், ஒரு நாட்டிலே பொதுமக்களை இராணுவ பணிக்கு அமர்த்துதல். அவங்க ஒரு தொழில் ரீதியாக இராணுவ வீரர்கள் அல்ல, அவர்களை மிலிட்டியா என்று சொல்கிறோம். மில்லியனம் என்று சொல்கிற பொழுது 1000 ஆண்டுகளை மில்லியனம் என்று சொல்கிறோம். பொதுவாகவே மில்லியனத்தில் அந்த பொற்காலங்களை சொல்கிறோம். மில்லியனம் கிறிஸ்துவ முறைப்படி அது 1000 ஆண்டுகள் என்று சொல்கிறோம். மைம் என்று சொல்கிற பொழுது நடிப்பது, வார்த்தைகள் இல்லாமல் உடல் மொழியாக நடிப்பதை மைம் என்று சொல்கிறோம். மிமிக்ரி என்று வார்த்தை மிமிக் என்று வருகிறது. மிமிக்ரி என்றால் என்ன? இமிட்டேஷன், ஒன்றினுடைய பிரதிபலிப்பு, மாற்றம். மைனேட்டரி என்று சொல்கிற பொழுது எச்சரிப்பது, த்ரெட்டனிங். மின்சிங் என்றால் என்ன என்று படிக்கிற பொழுது ரொம்ப மென்மையான மின்சிங். மின்ஸ் என்றால் என்ன? ஒன்றை வெட்டுவது, சிறு சிறு துண்டுகளாக. மிங்கிள் என்று சொல்கிற பொழுது மிக்ஸ் டுகெதர், கலவை, கலப்பது. மினியேச்சர் என்று சொல்கிற பொழுது ஒரு சின்ன மாடல், சின்ன ஒரு வரைபடம், ஸ்மால். மினியன் என்று சொல்கிற பொழுது ஒரு ஒரு தொண்டனாக கண்மூடித்தனமாக ஒருவரை பின்பற்றுவது மினியன். மினிஸ்கூல் என்று சொல்கிற பொழுது ரொம்ப சிறிய. மைன்யூட் என்று சொல்கிற பொழுது ரொம்ப சின்ன. இன்னும் மைன்யூட்டும் சொல்லலாம், மினிட்ஸும் சொல்லலாம். மினிட்ஸ்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, மினிட்ஸ்னா இந்த ஒரு மீட்டிங்கில் என்னென்ன முடிவுகள் எடுக்கிறோம் அதுதான் மினிட்ஸ். மினியூட்டி என்று சொல்கிற பொழுது ரொம்ப சின்ன சின்ன விஷயங்கள், மைன்யூட் டீட்டெயில்ஸ். மிராஜ் என்று சொல்கிற பொழுது ஒரு பிரம்மை, ஒரு பிம்பம், மிராஜ். ஒரு மயர் என்று சொல்கிற பொழுது என்டாங்கிள், சிக்கிக்கொள்வது. மயர் என்று சொல்கிற பொழுது ஒரு சேற்றிலை சிக்கிக்கொள்வது, பாக், டீப் மட். ஸோ நண்பர்களே, மிலிட்டியா, மில்லியனம், மைம், மிமிக்ரி, மினியேட்டரி, மின்சிங், மிங்கிள், மினியேச்சர், மினியன், மினிஸ்கூல், மைன்யூட், மினியூட்டி, மினிட்ஸ்ன்னு சொல்லலாம், மிராஜ், மயர். ஸோ நண்பர்களே, மெத்தாடிக்கல் என்றால் என்ன? முறைப்படி, சிஸ்டமேட்டிக். மெட்டிகுலஸ் என்றால் என்ன? ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக இருப்பது. மெட்ரிக்கல் என்றால் கவிதை வடிவிலே எழுதுவது. மெட்ரோபோலிஸ் என்றால் என்ன? மிகப்பெரிய ஒரு நகரம். மெட்டல் என்றால் என்ன? உன்னுடைய தைரியம். மியாஸ்மா என்றால் என்ன? நச்சு புகை.
மைக்ரோசம் என்று சொல்லுகிற பொழுது ஒரு சிறு உலகத்தினுடைய பிரதிபலிப்பு. மைக்ரெண்ட் என்று சொல்லுகிற பொழுது ஒரு ஊரிலிருந்து இன்னொரு ஊருக்கு, ஒரு நாட்டிலிருந்து இன்னொரு நாட்டுக்கு செல்லக்கூடிய. மைக்ரேட்டரி என்றால் என்ன? இது சுற்றி கொண்டே இருக்கக்கூடிய மைக்ரெண்ட் லேபர், மைக்ரெண்ட் பேர்ட் என்று சொல்கிறோம். மில்லியோ என்று சொல்கிற பொழுது ஒரு சமுதாய சூழ்நிலை. மிலிட்டன்ட் என்று சொல்கிற பொழுது ஒரு போராளி. பெல்லிகோஸ் என்றால் என்ன? அடிதடிக்கெல்லாம் போகக்கூடிய. மிலிட்டேட் என்று சொல்கிற பொழுது ஒன்றுக்கு எதிராக செல்லுவது. மிலிட்டியா என்று சொல்கிற பொழுது பொதுமக்கள் இராணுவத்திலே இருக்கிறார்கள், இராணுவ சேவை செய்கிறார்கள். மில்லியனம் என்று சொல்கிற பொழுது 1000 ஆண்டுகள். மைம் என்று சொல்கிற பொழுது மிமிக்ரி, அதாவது இது நடிப்பது, எந்த விதமான வார்த்தைகள் இல்லாமல் உடல் மொழியாக. மிமிக்ரி என்றால் ஒன்றின் பிம்பமாக, இமிட்டேஷன். மைனியேட்டரி என்று சொல்கிற பொழுது எச்சரிப்பது. மின்சிங் என்று சொல்கிற பொழுது மென்மையான. மின்ஸ் என்று வினைச்சொல்லாக வருகிற பொழுது துண்டு துண்டாக வெட்டுவது. மிங்கிள் என்றால் கலவை, கலந்து கொள்வது. மினியேச்சர் என்றால் என்ன? சிறு, ஒரு மாடல். மினிஸ்கூல் என்று சொல்கிற பொழுது ரொம்ப சிறிய. மைன்யூட் என்று சொல்கிற பொழுது எக்ஸ்ட்ரீம்லி ஸ்மால், ரொம்ப சிறிய. மினிட்ஸ் என்று சொல்கிற பொழுது ஒரு மீட்டிங்கில் என்னென்ன பேசினார்கள். மைன்யூட்டே என்று சொல்கிற பொழுது சாதாரண சிறு சிறு விஷயங்கள். மிராஜ் என்று சொல்கிற பொழுது ஒரு பிம்பம், உண்மையில்லாத ஒன்று. மயர் என்று சொல்கிற பொழுது சேற்றிலே ஆளை கொள்ளக்கூடிய, சிக்க வைக்கக்கூடியது மயர் என்று சொல்கிறோம். Hope you are able to understand. Are you clear? Thank you very much.